This conference will now be recorded. So we created the UI yesterday, like all these forms were submit the review, right? ATA form. So ఏమవుతుంది ఈ forms అన్ని submit చేసినప్పుడే అంటే ఒకటేసారి సేవ్ అవుతాయి database లో. So that's what we see. Let's see today, like what the concept we can. So do you understand that what is the layers in the class structure? So what is the layers in the class structure? Rule set. Huh? What do you mean by the class structure? What is this? Framework layer. Huh? This is a class. The leaf symbol you can see, which is nothing but a class. Okay. What does that mean by the class structure? I'm build the application where I'm creating a class structure for my application. What does it mean? So it is nothing but a combination of abstract and concrete classes, where the classes where we divide as what? This is an organization layer, this is an application layer, and it creating a class group. That's it. So try to understand the concept. Okay. So the layers in the class structure, the layers we created what? The framework layer and implementation layer. And this is the framework layer work class, and this is the implementation layer work class. So what is the rule set? What is the rule set? Yeah, what is the rule set? So what is the rule set here? Let's see. Okay, rule set is what? It is a container of rules. We'll keep them all the rules into this rule set with this specific version. So, it's specified with what? Rule set version. I'll explain you what is a version and all. But there you see, ఇప్పుడు నేను customer form అనే rule ని create చేసిన. What is this rule? Customer form. What type of rule? It is a section. So what ఈ rule ఏ class లో create చేశాను? Framework layer work class. And also it specify the rule set. Right? ఈ rule set నాకు ఏ application లో ఉంది? Framework layer లో ఉంది. Framework application లో ఉంది. So application is nothing but a combination of rule sets. Right? So ఇప్పుడు ఇది implementation layer application open చేస్తే, this is the application definition.
and this is the application which is built on. We build on implementation on top of what the framework layer, that what you see here. And what is this application rule sets? సో ది కేబ్యాక్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏ రూల్ సెట్స్ ఉంటాయో ఈ రూల్ సెట్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్ ఇన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నేను ఏదైనా రూల్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్, what are the option we see while creating a rule? Customer form. Huh? Customer form. Why customer form will come? See, I will create a rule, for example. Why customer form is coming? See, when I'm creating a rule, I can see the context. What is the layer I'm creating this rule? Framework layer or implementation layer? The framework layer. And what is the class? Within this layer, what is the class is there? And within this application, what is the rule set I can create this rule? సో నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఇక్కడ చూడండి రూల్స్ చేంజ్ అయిపోయాయి. అదే ఓకే, it's what you have to understand, that how we are configuring the rules. So what is the rule? Why we need a rule? I mean the rule set version. We'll keep them all the rules with this specific version. Okay, when you are trying to modify a rule, we'll explain in more detail onto this later. You will understand better. Okay, that's what we'll see. The rule set is nothing but a container of rules which specified with the specific version. So now whatever the rule you create, the rule set, so there you will see the version. So what is the version you create? So next time you want modify some other changes in this rule, so we can extend to O1, O1, O2. So next version, the old code, you can see the old code, you can see the new code with this version. Okay, that's what we use to maintain the versions. And now let's see, let's see how we can use the store and retrieve the data. So let click on the data type. So there is a customer data where already we created. Click on it. So now so there is a records where you can create a table for this data class. ఈ data type ఈ customer data అనే class కి మనం ఒక table ని create చేయొచ్చు. When we configure a source, so it is asking to create a table. So now what is the fields you want to define in this table? So let's click on add data model, view data model. I think we do have right. Add field is there. So so first name, okay, submit and add another. No, already add create చేసాం కదా, అవే యాడ్ చేసుకోలేమని డైరెక్ట్. So what is the layer that fields you created? What is the layer we created that fields? Properties. We created the properties we accessing into the on the case creation that you want process the case, where you can define this. So you can use it, yes. That is the different approach. Okay. So the last name, but
where we created the properties in the last time? Where I've created first name, last name, email address. How is loading Loans, here? loans, Huh? loans. I didn't create anything in the loans. This is the recruiting, the case that we are Okay. processing now, not as a loan. So we defined all the properties in the framework layer for reusable on the all the case types. So the layer is what work. The layer of class is what work. But the layer of class is what? It's the data class. So does it have any relation to work class and data class? Is no. Only at the base class it have the relation. Okay. You can see the inheritance. So right click and view the inheritance. So any of the class which is touching that you created the properties earlier? No. We created No. the properties work hyphen kbank fw work hyphen work. That's we created. That is a work layer. This is the data layer. Okay, the classes you see. And now this is the where we created. Right click No. here and see the inheritance. So now you see the work layer. Of course, you can access if you create in this framework application layer. Okay. Okay. So what is the fields I want store into the database? So that's I need to create first name, last name, email ID. I think we do have email, phone number. Do we have in the UI like all this phone number? Okay. Let's keep this all. So let's say I'll do one thing. Add the customer ID as well. So this is the unique field. Submit. Go to records, configure source. So it is asking to create a table. So what is the primary key? The primary key will be the customer ID. And this is the table it will be created. So now let's submit. So now click on view details. So this is a table created, right? And you can see this. Now click on close it. Now you have customer ID, phone number, email address, first name, last name, right? So how can I store them into the database when I'm submit here, or you can continue? So we can use activities. How we can do that? Let go to the debugging tool. Click on here. So inspect the element. So there you can open the section. Click on it here and automatically open the section. There you can see. Click on checkout. Paste table one. Take one more dynamic layout, or you can keep on top of it. So drag this first name. So change this.
format to lay inline. So we do have any customer ID we created? No, in the work class. No. No. Click on create. So customer ID I created. It's customer ID. Okay. So label can define. Let's submit. So customer ID does not. Okay. Why it is not allowing here in the UI? So this is in the lower layer, the rule set, and the application is what? Framework layer, but this is in the higher layer. The rule in the higher layer, it cannot allowed in the lower layer. So always you can use lower layer to higher layer, but higher layer to lower layer, you cannot use it. Got it my point? Yes. Why I'm getting error here? Why I'm getting error here? Customer ID string value. We are giving the text value. Both same only, right? String and text. What is the difference? Textual means only alphabetical will Text take. can accept any type of. Okay. String is accept any type of. It's not nothing difference that you see. Where you have seen the string? When we creating the customer ID, we select a text. Yeah, text only, right? But string ఎక్కడ చూసాం మనం? See, this is what KBank India what? This rule set related to what application? Implementation. This is related to the what application? You tell me, what application? It's clearly indicating FW framework. Framework layer. Why are you getting confused? So this is the implementation. This is the framework layer. You created a section in the framework layer, but you created a property in the implementation layer trying to refer here. So it is not allowing because it cannot inherit from the higher to lower. Only we can use lower to higher only. So that's what it's throwing the error. So what I have to do now? So let's keep save as into the framework layer. Click on create and open. Now I can delete this one. Save it. Now let's go here and save it. It's saved. That's it. So understanding concept is very important, right? Let's see. Whatever the data that customer entered in the UI and submit, I want to save it. How can I do that? The first thing I need to open the flow. The flow where it is created. I go to the case type, recruiting. So there is some settings, right? This is a what? This is a screen flow. Open the process.
So click on here on the assignment. There you want so here you have the option, right? Select it, submit. So what happened when we have a flow action where we processing some actions on submit the form, right? Post processing, and this is what you have. You can implement the logic to save the data into the database. So checking the changes. Now what do you have to do? Just refresh, click on the go, and there is a customer ID you can see here. So let's go here. Customer data. So where it created a table as well, right? Now how can I make an entry when I click on continue? So we need to write an activity. So click on here and go to the technical and activity. So activities is the concept where we can perform. So ఇక్కడ మనం any type of logic ని perform చేయొచ్చు. So let's see. Give some meaningful name. Store customer data. So a bank is the class. Click on view all. So it is what? Implementation layer. Framework work. Okay, click on create and open. Now what do you have to do? So this is an activity. Activity, it is execute the step by step. Okay, so where we have predefined methods. The predefined methods have the functionality like already inbuilt some Java code. So there we do have a number of methods we using for different the logic we use for different purpose. Let's say this is a label. The purpose of using the label is what? If you want comment this code, you do not want to execute, then you can comment, right? And one more, another purpose we using the label when suppose when customer ID equal to null, for example, the customer ID is null, then what? True and jump to later. So we need to set an error message. So jump to error, false, continue. So what will happen? So it won't execute this logic and directly it will be jump to this step and set error message. Okay, so like that. So in this way we use the label. Now coming to the loop. So we do have we are not write any programming. So ఇక్కడ మనం programming ఏం touch చేయం. So it's all we have to use this options only. So ఇక్కడ loop ఏం చేస్తున్నాం, ఏ పేజ్ మీద చేస్తున్నాం, ఇమ్మీడియట్ పేజ్, వాల్యూ లిస్ట్, వాల్యూ గ్రూప్, ఫర్ లూప్. సో ఇలా లూప్ మనం లూప్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆన్ కండిషనల్లీ సంథింగ్. సో we do have a option for the looping. Now ఇక్కడ ఏంటంటే when కండిషన్, కండిషనల్ గా ఈ కండిషన్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా లేదా అనేది there you can define the when condition. Okay, and there you have
ఇక్కడ ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఓబీజే మెథడ్స్, ప్రాపర్టీ మెథడ్స్. పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్స్ ఈస్ వాట్? సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే we do have property methods, OBJ methods, mostly మనం యూజ్ చేస్తాం. So how do you get more information about it? Go to the Pega help document. So let's see, click just say, this help document is there. You can find, search with the activity. So you can see activity methods, creating an activity. So the activity click just say activities in sequential processing unit of. So it consists, this step by step approach. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకో స్టెప్కి వెళ్తుంది. సో ఈచ్ స్టెప్ లో సమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. మెథడ్స్ వి యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ లాజిక్. సో మోస్ట్లీ మనం ఓబీజే మెథడ్స్, ప్రాపర్టీ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఓబీజే మెథడ్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్. ప్రాపర్టీ మెథడ్స్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేయడానికి, ప్రాపర్టీ వాల్యూ, ఒక ప్రాపర్టీ నుంచి ఒక ప్రాపర్టీకి వాల్యూ సెట్ చేయడానికి. ఓకే, సో వాల్యుయేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ప్రాపర్టీ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. పేజ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో we do have some different methods for different purpose we use. ఓకే, సో ఈ మెథడ్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అని దట్ విల్ సీ లేటర్. ఇక్కడ స్టెప్ ఏంటి అంటే, ఈ మెథడ్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, సో వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్, ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఈ స్టెప్ పేజ్ లో ఉన్న డేటాని ఇక్కడికి తీసుకుంటారు డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ లో. రేంజ్ అనే ఎలా అనేది మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్, కామెంట్ అబౌట్ what you trying to do in this step 1. So what we can see, set data, okay, and store data into the or we can see open the record, open the record from database. So like this, you can try to fetch the data. So whatever the method used, just define the comments here. So purpose of the comments, so any of the other developer can see the code, you can easily understand without looking onto this logic. Okay. So this is what you can define. So there we have a jump ఎందుకు అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఈ మెథడ్ ఎర్రర్ రావచ్చు, ఫెయిల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, రైట్? సో లాజిక్ ఫెయిల్ కావచ్చు. సో వాట్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ విత్ దాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్డ్? సో వీ డూ హ్యావ్, సపోజ్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఉంటాయి ప్రీడిఫైన్ గా. ఈ మెథడ్ ఫెయిల్ అయిందా, గుడ్ అయినా, సపోజ్ దిస్ మెథడ్ ఫెయిల్ అయింది. మెథడ్ ఫెయిల్ అయితే దెన్ ఐ జంప్ టు ఎర్రర్. సో ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా నేను ఇక్కడ జంప్ ఇచ్చాను కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎర్రర్ కి జంప్ అయిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ 3, 4, 5. సో అలా. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇందులో ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? సో కంటిన్యూ వెన్స్. ఓకే, ఇది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఫాల్స్ అయితే ఇది. సో మన ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? సో వాట్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, రైట్? సో ఇది ఎప్పుడైతే మెథడ్ ఫెయిల్ అవుతుందో ఇది కండిషన్ ఏమవుతుంది, ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, లాజిక్ ఫెయిల్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే లాజిక్ సక్సెస్ అవుతుందో, గుడ్ అవుతుందో, దాని ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫెయిల్ అనే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ వెన్స్ అంటే ఈ వెన్ కండిషన్ ట్రూ అయితే కంటిన్యూ. ఓకే, వెన్ కండిషన్ ట్రూ అయితే కంటిన్యూ వెన్స్. స్కిప్ వెన్స్ ఏంటంటే ఈ రిమైనింగ్ మీకు ఇంకా వెన్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ స్కిప్ వెన్స్ ఇస్తే ఇవన్నీ చెక్ చేయదు, ఇక ఇవన్నీ స్కిప్ చేసేసి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు. అలా మనకు జంప్ టు లేటర్ స్టెప్, స్కిప్ చేసేసి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతుంది కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే. ఓకే, ఆర్ ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి యాక్టివిటీ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది, ఇవి మిగతా ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. సో ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
Fine, that's what you see here. So ఈ విధంగా మన యాక్టివిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేసి we use to store or retrieve or implement the logic. So we can implement any type of logic in the activity. So as for the Pega best practices, it's not recommended to use the activities ఎందుకంటే ఇందులో lot of Java code it will be generated in the backend. So so a lot of executions were happened using this activity in the backend. So Pega recommend to not use the activities. So మీకు వాల్యుయేషన్ కావాలంటే వాల్యుయేషన్స్ రూల్స్ ఉంటాయి, డేటా కాపీ చేసుకోవాలి సెట్ చేయాలంటే మనం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. So that's what so only in specific cases only we have to use activity. For our practice, just we need to understand the purpose we use in the activity, how to store or retrieve the data or implement the logic. Okay, సో ఇందులో వచ్చేసి పారామీటర్స్ ఉంటాయి. మన యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకో మనం పారామీటర్ పాస్ చేయొచ్చు. ఈ యాక్టివిటీకి పారామీటర్స్ ఏంటివి, ఎలా పాస్ చేయొచ్చు, ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, దట్స్ వాట్ విల్ సీ ఇన్ ది లేటర్ సినారియోస్. పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్, మీరు ఇక్కడ ఏదైనా పేజెస్ దట్ యూ వాంట్ కాపీ ద డేటా ఆర్ సేవ్ ద డేటా, వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద పేజ్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిఫైన్ చేయాలి కదా, వేర్ యూ వాంట్ స్టోర్ ఆర్ రిట్రీవ్ ద డేటా. ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీస్ టైప్స్ ఉంటాయి. ద టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వి యూజింగ్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. సో మనం ఈ యాక్టివిటీస్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది టైప్స్. సో విల్ డిస్కస్ మోర్ డీటెయిల్లీ ఆన్ దిస్ లెటర్. Now coming to here, so what is the logic? How to implement in this activity? Store the data and submit. So what is the data I need to store? What is the data I need to store? So let's see, I need to define the data, the page which I am mapping into the particular table. So what is the table I'm going to map? So this is a class which is mapping to the table, right? This is the class which mapping to the table. That's what it's create a table for this class. Now I'm just creating a temporary customer page, and so delete all this. So now when I enter the data, when I enter this data, where I have the data, when I have entered this data, where I can see the data. So let's see, this is what a screen flow. It will be submit or save and all the forms at a time, the last year, right? So let's see how does it work. So temporary customer page. So where I have the data and submit all this, where I can see. So what is an object where it is holding the data which are storing into the database. See, నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తానో, every time I submit it will be commit into the database. అంటే ఆ చేంజెస్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి డేటాబేస్ కి. So that's what you see with the case. There is an object, it will be create the page we calling as a PY work page. ఇక్కడ చూస్తే అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి. Still I don't see. Let finish this review. Just select the thread and go to PY work page. See, నాకు నల్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు. Okay, that's what we see. Let's see. I have the data on the what page. What is the page which holding the data? PY work page, right? So PY work page నాకు ఇక్కడ UI అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఏ పేజ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నాకు ఇక్కడ జనరల్ గా నాకు ఇక్కడ కేస్ టైప్ కాల్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్ రిక్రూటింగ్, ఏమవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో? It call that activities in the backend to create the case. Okay,
కొన్ని యాక్టివిటీస్ కాల్ అయ్యి ఈ కేస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి ఈ ఫ్లో కాల్ అవుతుంది, కేస్ టైప్ కాల్ అవుతుంది. కేస్ టైప్ కాల్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియేట్ ఏం చేస్తుంది, స్టేజ్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. స్టేజ్ ఏముంది, ఇది స్కిప్ చేస్తున్నాడు, నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇక్కడ స్టేజ్లో ఏముంది, ఫ్లో ఉంది, ఈ ఫ్లోని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ ఫ్లోని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లోలో ఏముంది, అసైన్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చి అయిపోతుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ సీ ద ఫార్మ్ హియర్. సో ఈ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్, ఈ వర్క్ క్లాస్లో వర్క్ క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ మీద, ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటా మొత్తం నాకు లోడ్ అయ్యేది ఇక్కడ ఆన్ పీవే వర్క్ పేజ్. దట్స్ వాట్ యూ విల్ సీ ఆల్ ద డేటా. సో ఈ కేస్ ఐడి కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, పీవై ఐడి అని ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది R4001. దట్స్ వాట్ యూ సీ హియర్, రైట్? సో నా ఇప్పుడు నాకు డేటా మొత్తం పీ వర్క్ పేజ్ మీద ఉంటే దిస్ టైమ్ వాంట్ కాపీ టు ద డేటా క్లాస్. సో హౌ కెన్ ఐ డూ హియర్, copy the data? So what is the method I have to use? So now you can see the methods, property methods. Set property set method we use it to map the data from one property to another property. Just like A equal to B, so we are assigning the value from B to A. Okay, we are assigning value B to A like this. So save, we use to save the data into the database, obj save method. Obj open, we used to open a single record by passing the primary key. Okay, and obj open by handle will explain you this. This is what a pgns key it will be used. So what is a pgns key and how does it create in our Pega? So Pega internally it can maintain the pgns key for internal tables. సో ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ అన్నిటికీ ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ చేసుకుంటుంది Pega. ఆ యూనిక్ ఐడి ఏమంటామంటే pgns key అంటాం. దట్స్ వాట్ యూ సీ ద హ్యాండిల్. ఓకే, ఆ హ్యాండిల్ కీని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ యూ వాంట్ ఫెచ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, యూ కెన్ యూజ్ ది obj browse. You are not writing any SQL queries to fetch the data or store the data. So now coming to here, method. So what is the method? Property method, I just need to copy the data, property set. So before that, I need to create a page. So I need to create a page new, page new. I'm creating a data class, a page. So you can see the class of this page is the data class. Now set the value. Set the value from where? From automatically I'm not defining. So step page in a name define chestale, it's nothing but a PO work page. The primary page is also a PO work page. So you can see down array, you see the primary, it's defining as a what, work class. So ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ప్రైమరీ. అంటే ఈ యాక్టివిటీ ఎక్కడి నుంచి లోడ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి ప్రైమరీ పేజ్ తీసుకుంటుంది. ప్రైమరీ పేజ్ ఇస్ వాట్, పీవై వర్క్ పేజ్. సో ఇక్కడ నాకు డేటా మొత్తం లోడ్ ఏదంటే ఇదంటే పీవై వర్క్ పేజ్. So it will be take the context of primary pway work page. Okay, so now ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టెంపరరీ కస్ట్ పేజ్, ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ప్యూర్ సారీ నాకు ప్యూర్ పేజ్ మీద డేటాని నేను ఈ పేజ్ మీదకి నేను మ్యాప్ చేస్తాను. సో ప్రైమరీ డాట్, సో ప్రైమరీ అంటే నాకు ఇక్కడ చూడండి వర్క్ క్లాస్ లోడ్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ చూడండి డేటా క్లాస్ లోడ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఇంటూ ద వర్క్ క్లాస్ టు డేటా క్లాస్. So customer ID. So first name, last name, okay, email ID, phone number. So dot first name, so dot last, okay, first name,
last name, email, phone number. So ఈ డేటాని ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నా. So there, once I copy the data here, I can save. So what is the method we can use? Save the data. We can use obs save. I used to save the data. So just define the page. So you cannot save out. Okay. ఇక్కడ సేవ్ చేసిన ఈ యాక్టివిటీ నాకు ఎక్కడ కాల్ కావాలి, ఎప్పుడు కాల్ కావాలి? Let go here. Open the flow action. If flow action is submit చేసినప్పుడు I just want to call. Check out this. Go to the action. And pre-processing అంటే before load the form, after submit the form. So after submit, we do have option activity. Press down arrow and you see here. Let's save it. Okay. Now let's see. Recruiting. Customer ID 1. First name. Last name. Email address. Phone number. So we saved it, right? Already save it. Now let's continue. Let's see, will it save the data here? No, right? I don't see the data here. Why? Let's see. GNTU location, continue. Professional employer name, location, experience, and continue. So you can review and finish. Click on submit. Let's go here. Actions, refresh. It is there. Why why I can see, but ఇక్కడ question ఏంటి? What ఇక్కడ observation ఏంటి? Where I call the activity? Flow action లో ఏ flow action లో కాల్ చేశాను నేను? ఏ flow action? పర్సనల్ ఫ్లో యాక్షన్ లో నేను కాల్ చేసిన, బట్ ఎప్పుడు సేవ్ అయింది? ఫ్లో యాక్షన్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసిన? ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ సబ్మిట్ ది ఫ్లో యాక్షన్, రైట్? ఐ సబ్మిట్ దిస్ ఫార్మ్. ఫ్లో యాక్షన్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే, సో ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ and continue, it will be execute, but it's not saved into the database. So understand the concept is a very important thing. So నాకు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసినప్పుడు యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది with all this data, but it's not committed to the database. What does that mean by the commit to the database? Yeah, database commit అంటే ఏంటని హరీష్? ఐడియా లేదండి. సో ఎప్పుడైతే కమిట్ అనేది ఒకసారి మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, కమిట్ అనేది ఎందుకు అంటే డీబీలో ఇట్ మేక్ అన్ ఎంట్రీ ఇంటూ ద డేటాబేస్. ఈ కమిట్ అనేది మనకు ఫామ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
What is the form? Customer info form ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నేనేమి ఇచ్చిన ఫ్లో యాక్షన్లో నేను యాక్టివిటీ లాజిక్ ఇచ్చిన, ఈ యాక్టివిటీలో నేను సేవ్ ఇచ్చిన. బట్ నేను ఇక్కడ నా ఫస్ట్ ఫామ్ ఏముంది? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫామ్ while creating the recruiting case? What is the first form? Personal info. Personal info. Next form? Education. I mean the education, professional, whatever it. No education, whatever it. So నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫామ్స్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకు? నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్లోనే కదా నేను యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తుంది. సో నాకు ఇక్కడ ఎందుకు సేవ్ అవుతుంది? ఇక్కడే సేవ్ అవ్వాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ మై క్వశ్చన్. Understanding this point you have to raise from your end. So observation is very, very important. నేను ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ లో యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు సో ఇట్ షుడ్ వర్క్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఏడుంది ఫ్లో యాక్షన్ లో? ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఎందుకు ఇస్తాం? యాక్టివిటీ ఏంటిది? ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఎందుకు ఇస్తాం? What is the purpose of using pre-processing? What is the purpose of using the pre-processing? Pre-processing ఇచ్చే యాక్టివిటీస్ కానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఫామ్ లోడ్ అవ్వక ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫామ్ లోడ్ కాక ముందు మీరు ఏదైనా లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ కెన్ డిఫైన్ హియర్ ఇన్ ద ప్రీ ప్రాసెసింగ్. పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తామో ఈ సబ్మిట్ చేసిన మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా మీద లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే విల్ గివ్ ఇట్ దట్ వి రిఫరెన్స్ దట్ రూల్ ఇన్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తానో ఈ డేటా నాకు సేవ్ కావాలి. సో దట్స్ వాట్ ఐ డిఫైన్ ఇన్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. సో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ నేను డిఫైన్ చేశాను, యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, బట్ ఇట్స్ నాట్ కమిటెడ్. వై? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్లో? స్క్రీన్ ఫ్లో. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫార్మ్స్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే లాస్ట్ స్టెప్ మీద ఇట్ విల్ బి కమిట్. Commit will not perform until the last form. I mean all the forms should be submit. Then only it will be commit. That's what you see here. Save on last step. ఇది అన్చెక్ చేస్తే మాత్రం ఇమీడియట్ గా కమిట్ అవుతుంది. Got it? So it's need lot of practice and understanding concepts. So very much important. Okay. So how to save? So what we done for saving the data? So what we done for saving the data? ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? ఒక డేటాని సేవ్ చేయడానికి ఏం చేసాం? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ డన్ టుడే? We created a data class and data class ఒక table create చేసినాం, fields create చేసినాం. So that's what we see, customer ID, phone number and all. Next ఏం చేసినాం? What is the next step? నాకు UI లో ఉన్న డేటాని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. So what I have to do now? I need to write an activity. సో యాక్టివిటీ చేసినాం. సో యాక్టివిటీ నుంచి ఏం చేసినాం? ఎక్కడ కాల్ చేసినాం? ఫ్లో యాక్షన్ లో కాల్ చేసినాం. ఎక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ లో? ఫ్లో యాక్షన్ లో ఎక్కడ కాల్ చేసినావు? పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో కాల్ చేసినాం, రైట్? సో ఫ్లో యాక్షన్ లో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో చేసినా కానీ ఇట్స్ నాట్ కమిటెడ్. వై?
This is the screen flow. The screen flow, we have a setting here. The setting on the flow, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, అన్ని ఫార్మ్స్ సబ్మిట్ అయినప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడ మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. సో it not save into the database until this last form to be submit. ఇక్కడ మాత్రమే కౌంట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడైతే ఏవైతే ఫ్లో యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో ఆ సేవ్ అనేది డిఫర్డ్ సేవ్ అంటాం. డిఫర్డ్ సేవ్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక మెమొరీలో ఆ పేజ్ మీద సేవ్ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే కమిట్ పెర్ఫార్మ్ అవుతుందో ఈ సేవ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కమిట్ అవుతాయి DBలోకి. దట్ ఈస్ a commit mechanism. At a time all this commit. Okay na? So try to understand the concept. And observation is very important. Okay. So ఈ level of observations, it will be useful in the real time. Real time you will see all the complex applications. It's a lot of business లాజిక్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏముండదు కదా. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, see when you trying to address an issue, you should know what happening there. మనకి ఏదైతే ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది, సో నాకు క్లిక్ చేస్తే నా డేటా రాదు. You should understand why data is not fetching, why it is storing, why it is not storing, when it is storing. సో ఇక్కడ జరిగే ప్రతి స్టెప్ మీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి. ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగాలి, ఏం చేయాలి. It's everything under your control. Then you become a professional developer. Okay? Yeah? హరీష్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా ఉంది ఈరోజు. నావిగేషన్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళారనమాట. మన వీడియో చూసి కొద్దిగా రెఫర్ చేస్తాను. నేను స్లోగానే చెప్పాను ఇందులో, బట్ నావిగేషన్ అనేది కొంచెం యాక్టివిటీస్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అవన్నీ కొద్దిగా నావిగేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను నోట్స్ రాసుకొని ప్రిపేర్ అవుతాను. మీరు గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి. ఇవన్నీ అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేసినాం, మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి. ఓకేనా? ఈ అప్లికేషన్ కొత్త